Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Name Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Punyavadi Asya Sadhishatari Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Punyavadi Asya Sadhishatari Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravata Vrinda Shri Chaitanya Prabhu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare
Jai. Hare Krishna. Janananda Maharaj ki jai. Hare. Wow, where do you get these flowers from? Where they come from? From flowers. From flowers. They come from flowers. Flowers come from flowers. Flowers from flowers. Not from Paris. No, definitely not. Holland? Poland. Mm-hmm. Netherlands. Holland. Yeah, Netherlands. They grow in the greenhouses. Huh? We have no flowers much at New Govardhan, very hardly any left. Huh? What did I say? New Govardhan. New Mayapur. New Mayapur. Hare Krishna. Wonderful. Well, thank you for inviting us here this evening and give us this chance to remember in this subject tonight is remembering Srila Prabhupada a little bit in our lives. Donc le sujet de ce soir, c'est de se souvenir de Srila Prabhupada un petit peu dans notre vie. And it's so we'll just read a little something and then we'll discuss a little on this subject matter. We've been driving up, I didn't really have a chance to think much about this. Donc on va lire un petit peu et puis on va en discuter. On a passé toute la journée à conduire, donc je n'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir. Shall we read from Animals in Krishna Consciousness? Or Donc on va lire à partir des animaux dans la conscience de Krishna. This is actually Prabhupada's glory, isn't it? C'est en fait les gloires de Prabhupada, n'est-ce pas? Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered animals in the forest, but Prabhupada delivered animal-like humans, even more difficult than animals, conquering animals practically. Donc Chaitanya Mahaprabhu a délivré les animaux dans la forêt, mais Srila Prabhupada a fait quelque chose d'encore plus, qui pourrait paraître encore plus compliqué, ce sont délivrer les humains. And how did he deliver them? Et comment les a-t-il délivrés? Chanting Hare Krishna. En chantant Hare Krishna. I forgot to bring my songbook, I think. I meant to bring the song, but I wonder why I had it ready to bring. Does anyone have a songbook? Yes. In English? Yes. Oh, good. I hope it's got the song in it. Keep everything. It should. Well, I don't know if this has it. This is a really old one. I don't know if it has it in it. I don't think it does, but we'll see. Makane Bhagavat Dharma. This was from 1972. This songbook. First one I ever saw. No, it's not in here. This is just the initial songbook. Original 1972 edition. Le poème de You're keeping it very nicely. It's Quand from il a 1972. This is not. Donc prenez-en soin, c'est un livre qui vient de 1972. You have it on your mobile, I suppose. I had the book ready. I was a little bit tired. I just couldn't think why I had it ready to bring. And now I remember. Markine Bhagavad Dharma, c'est le poème de Prabhupada quand il était sur le Jaladuta. Yeah. Oh, here we go. Sikananda Prabhu's got it. Thanks, Paul. There we go. Okay. So when Prabhupada first came to the West, La première fois que Srila Prabhupada est venu en Occident, we're now, 53 years or more, over 53 years ago now. c'était il y a plus de 53 ans maintenant. And when he arrived in Boston in September 1965, 54 years ago. Donc, lorsqu'il était arrivé à Boston en 1965, il y a maintenant 54 ans, He himself
although he had firm faith in the order of his spiritual master, he couldn't conceive of how these people would be able to take Krishna consciousness. Bien qu'il avait foi dans les instructions de son maître spirituel, il n'arrivait pas à concevoir comment ces personnes pourraient accepter la conscience de Krishna. Practically everybody was in the West, at least especially then, pretty much everyone was addicted to meat eating and smoking or something like that, drinking, gambling, sex life, pretty much the very things which form the, let's say, irreligious activity. Donc pratiquement tout le monde en Occident à cette époque-là était dépendant de manger de la viande, de consommer des intoxicants, des jeux de hasard, la pratique de relations sexuelles illicites. Et donc tout cela formait l'irreligion. When Prabhupada arrived, he said, later on when he was talking to the boy, he said, when I arrived, I thought as soon as I mentioned to these people in America, you should give up eating meat and liquor and drinking and drugs and sex, illicit sex, and gambling and all these things. He said, as soon as I mentioned this, what will they say? Et donc, Prabhupada disait, aussitôt que je suis arrivé et que j'ai pensé à que vont-ils dire ces personnes lorsque je vais leur annoncer qu'ils doivent abandonner la consommation de viande, d'intoxicants, les relations sexuelles illicites et les jeux de hasard. Qu'est-ce qu'ils vont penser ces personnes? And the Prabhupada then said, they'll tell me, as soon as I say that, they'll tell me, Swami, go home. Et Prabhupada a dit, aussitôt que je leur dirai, ils vont me répondre, Swami dit, s'il vous plaît, retournez chez vous. He's really expecting, very hard to imagine how these people could adopt this chanting and this lifestyle and so on. Donc c'était très dur à imaginer comment ce genre de personnes pourraient adopter ce style de vie et chanter. But Prabhupada, he had, despite that, he had such strong faith that if he just carried on executing his order of his spiritual master, that Krishna would arrange. Mais malgré tout cela, Srila Prabhupada avait une très forte foi dans les ordres de son maître spirituel et il savait que Krishna arrangerait cela. And the message which Srila Prabhupada brought with him on the Jaladuta, particularly Srimad Bhagavatam, of course, has now penetrated pretty much every corner of the world. Et ce message que Srila Prabhupada a apporté avec le Jaladuta, notamment à travers le Srimad Bhagavatam, a pénétré tous les recoins de ce monde. And Prabhupada just brought 200 sets of Bhagavatams with him on board the Jaladuta. Donc, Srila Prabhupada avait ramené 207 de Srimad Bhagavatam avec lui à bord du Jaladuta. And if you've ever seen those sets, have you ever seen them? Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemblaient ces sets? They were wrapped in paper. Maybe they were in the boxes in paper, but if you've seen them out of the box, the actual copies themselves. Est-ce que vous les avez vus en dehors de ces boîtes? Very often. Have you seen them? If you've been to Vrindavan in Prabhupada's room, you'll have seen them. Si vous allez à Vrindavan, dans la chambre de Prabhupada, alors vous allez some les voir. devotees, I'm sure, in this country also have some. Some of the old devotees may have some copies. Certains des dévots très anciens dans ce pays doivent en avoir aussi une copie. Very, very simple, kind of rough, rough looking. C'était très simple et assez brut. But there's amazing painting on the front of, of the universe with Lord Narayan and the universe, and then, the different Narayans, Vishnus, and then the spiritual sky, like the planets and so on. Narayan's there. Il y avait une très belle couverture avec le Seigneur Narayan et les différents univers, ainsi que le monde spirituel avec différents Narayans,
dans ces mondes-là. And finally, the planet of Goloka Vrindavan, the picture of Radha Krishna there. Et enfin, la plateforme de Goloka Vrindavan où se tenaient Radha et Krishna. And this is what Srila Prabhupada, he wanted this to give us this opportunity to have a picture of this, opportunity to, connect or have a picture of the spiritual world. Donc Srila Prabhupada voulait que l'on ait cette opportunité, cette chance de se connecter au monde spirituel à travers cette image. So the great devotees of the Lord, the acharyas, the spiritual teachers, they come into this world to give us this path, the path by which we can, let's say, understand or become qualified to enter into the spiritual realm. Donc tous les grands saints, personnes saintes, les acharyas, en fait, ils viennent pour nous donner cette voie à travers laquelle nous pouvons découvrir le monde spirituel. We've just been reading a new book that has just come out. It's called Chasing Rhinos with a Swami. Donc je viens de lire ce livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Chasser le rhinocéros avec le Swami. This is part 2. C'est la deuxième partie. This is a book by Shyam Sundar Prabhu. C'est un livre écrit par Shyama Sundar Prabhu. For many years was Prabhupada's traveling assistant. Et c'était pendant plusieurs années, il a assisté et voyagé avec Srila Prabhupada dans le servant. It's a wonderful book to read because it helps us to feel, you could say, the heart, the mood of Srila Prabhupada. Et c'est un livre fantastique car il nous aide à comprendre et à ressentir l'humeur de Srila Prabhupada. And the mood of a disciple who's completely absorbed in trying to fulfill Prabhupada's will, Prabhupada's mood. Et également à comprendre l'humeur fantastique, merveilleuse d'un serviteur qui essaye d'accomplir les désirs de Srila Prabhupada. And it's wonderful to see how, in Shyam Sundar particularly, how much he just wanted to do something wonderful for Prabhupada. Et c'est merveilleux de voir à quel point Shyama Sundar Prabhu voulait juste avoir quelque chose de merveilleux pour Srila Prabhupada. Because the most wonderful thing is that somehow or another Prabhupada has come into our lives, he's come into this Western world or whatever we call it, and given us a chance to not just hear about, but to actually experience Krishna consciousness. Donc la chose la plus merveilleuse, c'est que Srila Prabhupada est venu dans ce monde occidental et il nous a donné non seulement la chance d'écouter, d'entendre parler de ce monde spirituel, mais aussi de l'expérimenter, de le ressentir. Because it's this, of a devotee, this mood of having no separate desire except for the desire to please the pure devotee. This is the mood which we're trying to develop. Et donc, cette humeur de n'avoir aucun autre désir que le désir de réaliser les désirs de ce pur dévot, de satisfaire ce dévot, est merveilleux. And Shyam Sundar was a wonderful revelation in his book. Wonderful revelations how we can, that realization or understanding that the pure devotee is the only means by which we can attain Krishna consciousness. Et Shyama Sundar Prabhu a eu cette réalisation dans ce livre que le seul moyen d'atteindre la réalité spirituelle, c'est à travers un pur dévot. Mm-hmm. So I'm going to read something from this poem. The first thing Prabhupada wrote when he came to the West. Donc je vais lire à partir de ce poème. C'est la première chose que Srila Prabhupada a écrit lorsqu'il est arrivé en Occident. Where will I find it? Maybe it's on the internet. Google Chrome. Yes. Thank you. Maybe I can zoom. There we Thanks go. again. So this was written on September the 18th, 1965.
Donc cela a été écrit le 18 septembre 1965. And imagine, let's go back there and just imagine. So Prabhupada said, sometimes although he was seen to be alone, he said he was never alone. Et bien que Prabhupada avait l'air d'être seul, en fait, il ne se sentait jamais seul. That's Krishna, but he said, I never forgot my spiritual master for a moment. Il disait que je n'ai jamais oublié mon maître spirituel, ne serait-ce qu'un seul instant. And that means not just some sentimental meditation on the form of the spiritual master. No. Et ce n'est pas juste une méditation sentimentale But sur la forme du maître Prabhupada spirituel. said, when the spiritual master leaves, the disciple should meditate, focus his conscience on how to fulfill the will of the spiritual master. Donc, lorsque le maître spirituel quitte son corps, le disciple doit se concentrer sur le fait d'accomplir les désirs, la volonté de son maître Bhakti spirituel. Siddhanta Maharaj gave this will to Srila Prabhupada. He gave it to all his disciples, but this will to spread Krishna consciousness all over the world. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj a donné à Srila Prabhupada ainsi qu'à tous ses disciples cette volonté de répandre la conscience de Krishna partout dans le monde. But only, practically speaking, only Srila Prabhupada gave his life to fulfill that will. Mais pratiquement parlant, seul Srila Prabhupada a donné sa vie pour réaliser ce désir. And because he completely, you could say, embraced and surrendered to that will of Srila Bhakti Siddhanta Maharaj, he was successful. Et on peut même dire qu'il a embrassé ce désir, qu'il s'est abandonné à ce désir de son maître spirituel. It wasn't so much he had, good luck, or he had good techniques, or whatever it is, some people may think, but it was merely because he completely surrendered to the instruction of his spiritual master. Non, ce n'est pas qu'il a eu beaucoup de chance ou qu'il avait une bonne technique. Non, c'est juste qu'il s'est complètement abandonné aux ordres de son maître And he spirituel. received the full mercy of his spiritual master as a consequence. Et en conséquence de cela, on reçoit la miséricorde totale de son maître spirituel. So I'll just read this little poem and listen carefully. Donc je vais lire ce petit poème, écoutez attentivement. My dear Lord Krishna, you have it on your mobile also? Yes, as well. You are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. Mon cher Seigneur Krishna, tu es si gentil à propos de cette âme inutile, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as ramené ici. Et maintenant, tu peux faire ce que tu veux avec moi. And it's not just, it's like nice poetry, a nice sentiment, but it's a reality. It's not just, oh, Prabhu, I'm so full and I'll do whatever you say. Please engage me in devotional service. C'est un joli poème, mais ce n'est pas juste des mots. Oh, cher Prabhu, s'il te plaît, engage-moi dans ton service dévotionnel. Well, Prabhu, can you go to China, please, right now, and distribute books in China? Oh, cher Prabhu, est-ce que tu pourrais pas aller en Chine maintenant et distribuer des I'm a livres? little bit busy right now. I've got a few other things to do, Maharaj. Maybe, is there anything else you'd like me to do? Oh, Maharaj, je suis un petit peu occupé en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je pourrais faire? I'll do anything, whatever you want me to do. Okay, but not that. It's not my nature. It's not my nature, Maharaj. Je ferai ce que vous voulez. Dites-moi. Mais pas cela, c'est pas ma nature, Maharaj. We say one thing and really mean another, But Prabhupada really meant it. On dit une chose, mais Do what you want with me. on veut dire quelque chose You d'autre en can réalité. punish me or reward me as you like. Huh? Il dit punis-moi ou récompense-moi comme tu le veux selon ta bonne volonté. Come on. There we go. So he wondered, why have you brought me here? You must have a reason to bring me to, because I'm a useless person. You must have a reason, something you want to do with me.
Donc il disait, il doit y avoir une raison pour laquelle tu m'as amené ici. Je suis une personne inutile, donc forcément il y a une raison. I was reading the other day, very interesting. Prabhupada was in London and he was talking to a man, his name was Mr. Wine. Donc je lisais l'autre jour quelque chose de très intéressant. He wasn't French, he was English. C'était Srila Prabhupada, lorsqu'il était à Londres, il était en train de discuter avec un certain monsieur Wine. Mr. Wine. Even though he had a name Mr. Wine, he was English. Mais il était anglais, il n'était pas français, contrairement au nom. But I guess, what I was going to say is that Prabhupada was talking to Mr. Wine. He was a very important man, actually. Et ce monsieur Wine était quelqu'un de très important, en fait. And this Mr. Wine he was an artist, he was a sculptor. You know this word sculptor? Donc c'était un artiste, c'était un sculpteur. Do models, stone, especially stonework. Surtout avec de la pierre. He was a sculptor of the Queen of England. Il était le sculpteur de la reine d'Angleterre. Personal sculptor. And he came to see Prabhupada. Et il est venu voir Srila Prabhupada. And he was very interested. He said, right from when I was young, he said, when I was a young boy, my mother, because she was middle-aged or something, he said, my mother used to always tell me that Bhagavad Gita is the most important book. Et donc, depuis ma plus tendre enfance, ma mère n'arrêtait pas de me répéter que la Bhagavad Gita était un livre très très important. So he had a fascination for, other philosophy or whatever you call it. Donc, j'ai eu une fascination pour d'autres philosophies ou other than comme just the vous voulez l'appeler. conservative Christian ideals which were there in England. He was a little open-minded, broad-minded man. Bien que à cette époque-là, en Angleterre, les gens avaient plus une mentalité de catholique. Lui avait un esprit beaucoup plus ouvert. Prabhupada was preaching to him and he said, yeah, I know Bhagavad Gita. Et Prabhupada lui prêchait, il lui a dit, je connais la Bhagavad Gita. And he said, yes, Prabhupada, he's already got your Bhagavad Gita. Et les dévots ont dit, ah oui, il connaît. Et puis les dévots ont répondu, ah oui, il a déjà votre Bhagavad Gita. And Prabhupada, he got the Bhagavad Gita from the Queen of England. Et ils ont dit, Prabhupada, il a reçu la Bhagavad Gita de la part de la reine d'Angleterre. Yes, the Queen of England gave me the Bhagavad Gita as it is. Et donc, la reine d'Angleterre m'a donné la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Royal Book Distributor. C'est une distributeuse de livres royale. Pretty far out, eh? And then he said, and the Queen said to me, she said, it would be wonderful if everyone could depend upon Krishna. Et elle a dit, ce serait vraiment merveilleux si tout le monde pouvait dépendre de Krishna. It'd be a better place if everyone, gave all their kind of dependence to Krishna, like that, she said. Si tout le monde pouvait pouvait dépendre de Krishna, pouvait s'appuyer sur Krishna. So, who would have imagined? Some or another, she got Prabhupada's Bhagavad Gita. On ne sait pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, elle a reçu la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. But Prabhupada says, I guess you have some business here. Et Prabhupada dit à Krishna, Otherwise, je pense que tu as quelques affaires avec moi ici. You must have some business here. Why would you bring me to this terrible place? Sinon, pourquoi tu m'amènerais dans cet endroit terrible? It's probably Prince Charles who gave the Bhagavad Gita to the Queen, probably. C'est très probablement le prince Charles qui a dû donner got the Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita à la reine. And when 1973, when Prabhupada was thinking whether to go to London, he'd just been there to London in May, and the devotees were asking him to come back again. This is in July, so they were begging him to come back to England again. He'd just been 2 months before. Donc, Srila Prabhupada était en Angleterre en 1973 et tous les dévots étaient en train de supplier Srila Prabhupada de revenir en Angleterre, bien qu'il y avait été juste 2 mois auparavant. George Harrison had just purchased the Bhaktivedanta Manor
George Harrison venait tout juste d'acheter le Bhaktivedanta Manor. Gave it to Ouais. us, you know. Et il l'a ensuite donné And that's when aux Prabhupada went dévots. to see it in May. Et c'est à ce moment-là que Srila Prabhupada était venu vers le mois de The mai. devotees convinced him to come again to England. Et les dévots l'ont convaincu de revenir à nouveau à Londres. And one of the arguments which Shyam Sundar used to convince Prabhupada was an interesting one. Et l'un des arguments que Shyamasundar Prabhu a utilisé pour convaincre Srila Prabhupada était très Srila intéressant. Prabhupada, the Queen of England, is waiting to come to take lessons from you. He said. Et il a dit, Srila Prabhupada, la reine d'Angleterre vous attend car elle veut recevoir vos leçons. He had this, because there had been some contact, not direct but indirect, with Prince Charles, and all these things took place, and they were really having some influence, you could say, in society at that time. Donc, en fait, il y avait des contacts qui avaient lieu, bien qu'ils étaient indirects, sûrement à travers le prince Charles, mais à cette époque-là, nous avions beaucoup d'influence sur la société. And all over the world, Prabhupada, he listened to this record, My Sweet Lord. He actually listened to it. Et vous savez, en réalité, Srila Prabhupada a écouté cette chanson de George Prabhupada said Harrison, he was My Sweet Lord. doing wonderful service. Et il a dit qu'il a fait un service Because all over the merveilleux. world, millions and millions of people were hearing Hare Krishna. Parce qu'à travers le monde, des millions et des millions I'm de sure the personnes pouvaient Queen listened to it entendre also. Hare I'm Krishna. sure she did. Et je suis sûr que la reine d'Angleterre elle-même a entendu Hare Krishna. I really wanna see you, Lord. I really wanna be with you. But it takes so long, whatever it is. He didn't quite fully embrace the process, but he got an enormous amount of mercy, and I'm sure the amount of mercy he got was sufficient. Donc il n'a pas entièrement embrassé le processus, mais je suis sûr qu'avec la quantité de miséricorde qu'il a reçue, cela a été suffisant. My sweet Lord, hallelujah, Hare Krishna, whatever, on and on. Hare Krishna, and then the chorus goes on. People were hearing Hare Krishna singing all over the world. Et on entendait le chant de Hare Krishna All by partout à travers Prabhupada's le monde. mercy. Et tout cela grâce à la miséricorde de Srila It's like- Prabhupada. It's all Prabhupada. They may not know it. The pure devotee doesn't put himself forward. He puts Krishna forward. He puts others forward. Mais même si l'on ne sait pas forcément, mais un pur dévot ne se met jamais en avant, il met toujours son maître spirituel ou Krishna devant. Because Srila Prabhupada is coming to the Western world and being an instrument for Krishna's will. People like George Harrison, even the Queen of England, so many people, some or another. Even your president here, Mr. Macron. Macron, is he still there? Yes. Still in Paris? Still in it? He No. got Prabhupada's Bhagavad Gita, you know that. Oh. Oh. Okay. Oh, you didn't know? No, I didn't know. Okay, you know now. Donc I'll tell you. Prabhupada, lorsqu'il est venu en Occident, en fait, il n'était qu'un instrument dans les mains de Krishna. Et grâce à sa miséricorde, d'autres personnes comme George Harrison ou la reine d'Angleterre ou même notre cher président Emmanuel Macron a reçu la Bhagavad Obama. Gita. Ou Obama, Trump. Donald Trump. He got some mercy also. Lui aussi, il a reçu de la miséricorde. And anyway, how did Macron get? Et comment Macron l'a eu? Rasikananda Prabhu reminded me this afternoon when we went to Dijon one time, a couple of years ago, 2 or 3 years ago, I don't know. Donc c'est Rasikananda Prabhu Just qui a before- rappelé à Just Maharaj. before the election, just before whenever that was. Il a rappelé à Maharaj comment il y a quelques années, juste avant qu'ils aillent à Dijon, c'était avant les élections. Macron was coming to Dijon for, Mm. propagating his cause. Donc Macron était venu à Dijon pour faire sa campagne Ouais. électorale. I don't know if you know Ram Lila. You know Ram Lila? Je ne sais pas si vous connaissez Ram Lila. You know Vous le Ram Lila? connaissez? Does anyone know Ram Lila? You know Ram Lila. Yes. Some of you remember Ram Lila? No, you don't. Kishore's daughter. C'est la fille de Kishori No, Mataji. Kishore, Ram Lila. And she stays in Dijon anyway. Et elle habite à Dijon. She's a Prabhupada disciple, and she said,
can I get a Bhagavad Gita? Can I have some books? Because I'd like to distribute books, she said. Et elle a dit, est-ce que je pourrais avoir une Bhagavad Gita? J'aimerais distribuer des Quite a livres. few books. So we gave her some books. Et alors, on lui a donné des livres. I'd like to give a Bhagavad Gita to Mr. Macron. Et elle a dit, j'aimerais distribuer une Bhagavad Gita à Monsieur Macron. And when he came, she just went right up to him and gave him a Bhagavad Gita. Et quand il est arrivé, tout de suite, elle est allée vers lui, elle lui a donné la Bhagavad Gita telle qu'elle est. So I don't know what he did with it. Je ne sais pas ce qu'il a fait He avec. did give a Bhagavad Gita to Modi when Modi came here, but I don't know if it was that one. Il a offert une Bhagavad Gita à Narendra Modi lorsqu'il était venu ici, mais je ne pense pas que c'était celle. Whatever's going on the surface, so many things, or whatever you may think about them is up to you, but behind the scenes, so many things are going on. Seeds are being planted, big seeds, which are going to have a big effect on this world today, in the future, not maybe today so much, but in the future. Peu importe les choses qui se passent en surface, en fait, en arrière, il y a tellement de choses qui se passent sans que nous le sachions. Il y a des graines qui sont plantées partout et nous en verrons les résultats. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. You must have some business here, Prabhupada said. He's talking to Krishna, it's his prayer to Krishna. You must have some business here, otherwise why have you brought me to this terrible place? Donc, il s'adresse à Krishna dans ses prières et il lui dit: pourquoi est-ce que tu dois avoir quelques affaires avec moi, quelque chose ici, yeah. Tu dois avoir des choses à accomplir pour moi, sinon pourquoi tu m'aurais amené dans cet endroit terrible? In those days, not many Indians would go to America and say, "Why have you brought me to this terrible place?" De nos jours, il n'y a pas beaucoup d'Indiens qui diraient au Seigneur: ah, pourquoi tu m'as ramené dans cet endroit terrible aux États-Unis. Most Indian people, not just Indians, people from all over the world, are thinking, if only I could go to America. En fait, pas seulement les Indiens, mais tellement de personnes dans ce monde aimeraient aller aux États-Unis. Why have you just walked off the boat? He's only been there half an hour. He said, "Why have you brought me to this terrible place?" Alors que Srila Prabhupada avait juste débarqué il y a une demi-heure et il a dit: pourquoi est-ce que tu m'as emmené dans cet endroit terrible? Pourquoi c'est terrible? Because most people are covered by the modes of nature. Parce que la plupart des gens sont recouverts par les modes de la nature matérielle. Absorbed in the material life. Ils sont absorbés dans la vie matérielle. They think themselves very happy and satisfied. Ils se croient très heureux et satisfaits. So therefore, they have no taste for the transcendental message of Vasudeva. Et c'est pour cela qu'ils n'ont aucun goût pour le message transcendantal de Vasudeva. Vasudeva is another name of Krishna. They have no taste for Krishna. Donc Vasudeva, c'est un autre nom Because de Krishna. their taste, when you're absorbed in something, you see people, if they're absorbed in something, they can't get their attention. They're completely absorbed in it. Lorsque les gens sont absorbés en une chose, il est très difficile d'attirer leur attention sur autre chose. But some another, like the mercy of Krishna, Prabhupada has come, okay, and by his mercy, Krishna's mercy coming through Prabhupada, millions and millions of people now have, at some degree at least, have taken Krishna consciousness into their lives. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, grâce à la miséricorde de Krishna, de Srila Prabhupada, il y a des millions et des millions de gens qui ont accepté la conscience de Krishna à leur manière. And the way that we can really, excuse me, to actually realize and not just, wow, Hare Krishna is nice. It's nice. We met some Mormons Jehovah's Witnesses the other day in New York. Mm-hmm. Donc, c'est vrai, les Hare Krishna sont sympas. La dernière fois, nous avons rencontré des témoins de Jéhovah à New York. And they were very sweet. They were very nice. Ils étaient très doux, très gentils. I said, we like you, Hare Krishnas. Et ils ont dit, vous savez, on vous aime bien, vous les Hare Krishna. You're nice people. Vous êtes des gens bien. You believe in God. Vous croyez en Dieu. And you like people. Et vous aimez les autres personnes. So we like you.
Donc on vous aime aussi. And then he said, what else they say? I'm tired, I can't remember properly. They said, and you like to see proper morals followed, proper behavior. Et vous aimez bien que la morale soit bien suivie. So they're having some appreciation for Krishna. Donc ils avaient une Prabhupada's certaine message. appréciation pour Krishna. And they very happily took prasadam. Et c'est avec joie qu'ils ont pris du prasad. Because in America everyone's a cookie addict. Je suppose que tout le monde aux États-Unis est addict aux cookies et You have to see what they're addicted to, you see. accro. Absorbed in. And then you have to give them something initially which, is Krishna conscious, but something which they can relate with. Les personnes en général sont tout accros à une chose et au début, nous devons leur donner quelque chose à laquelle ils pourront relier à Krishna. What can they relate to in France? À quoi est-ce qu'ils peuvent What do they like? relier cela en France? Qu'est-ce qu'ils aiment I mean, ici? food-wise, kind of. Je parle en termes de nourriture. Something. What they like? Cheese, croissant, Croissant, cheese. What else? Wine. le vin, Wine, bread. le pain. Whatever, but something. They like koftas now, as you know. They're very, very attracted to kofta, this fried koftas, as you may know. Il y en a qui sont maintenant accros au kofta. Maintenant, vous connaissez peut-être ces petites boules frites. Anyway, the point is that Prabhupada was completely depending on Krishna. This whole poem is clearly revealing the success formula. Et dans tous les cas, l'objectif de ce poème, en fait, le point est que Srila Prabhupada était complètement abandonné à Krishna. Et cela lui a permis d'accomplir son objectif. Literary manifestation of genuine humility. Et c'est une manifestation littérale d'une vraie humilité, une humilité authentique. Which is the essential characteristic or quality of the spiritual realm is humility. Et on dit que c'est une des caractéristiques essentielles du royaume spirituel, l'humilité. And what is that humility? Et quelle est cette humilité? It's not just some inferior complex or some weakness in one's character. Non, ce n'est pas une sorte de complexe d'infériorité ou bien une faiblesse d'esprit. It's not even in the material concept of humility of being, putting other people first, always wanting to serve other people. Et ce n'est pas non plus comme dans le monde matériel, le désir de vouloir mettre les autres en avant, de les servir en premier. Not wanting to be respected. Ne pas vouloir recevoir le respect des autres. Always giving the credit to others. Toujours donner That's nice. That's nice. C'est bien. Yeah, donner le mérite aux autres. Materially speaking, it's definitely a good quality also. Matériellement parlant, oui, c'est une bonne qualité également. But it's not the real humility of the purified soul. Mais ce n'est pas la vraie humilité que possède une âme pure, purifiée. Which is this humility that actually I only exist for Krishna's pleasure. Qui est que, en réalité, je n'existe que pour le plaisir de Krishna. No separate desire other than that. Je n'ai aucun autre désir séparé de cela. Whether that upsets people in this world or pleases people in the world is not the point. Peu importe que cela plaise ou non aux gens dans ce monde, cela n'a pas de... For the pleasure of Krishna, the devotee is willing to undergo any situation. Donc, pour le plaisir de Krishna, le dévot est prêt à subir n'importe quelle situation. Fame, credit, or criticism, or defaming. La célébrité, la diffamation, le mérite, la gloire. And he has nothing to fear because he's under Krishna's shelter. Et ils n'ont rien à craindre car ils sont sous la protection de Krishna. And the effect of associating or even
meditating on the mission and mood of Srila Prabhupada is that this meditation can help awaken these natural qualities within us. Et ne serait-ce que le fait de méditer sur la mission de Srila Prabhupada peut nous aider à réveiller ces qualités-là. Meditating on the qualities of a pure devotee. Méditer sur les qualités d'un pur dévot. And trying to follow, as Prabhupada did. He completely dedicated himself to the will of his spiritual master, but trying to follow Srila Prabhupada's will, then this is the surest way of becoming purified at heart. Et essayer de suivre la volonté de Srila Prabhupada, c'est la voie la plus sûre pour se purifier. So the natural qualities of a pure soul will begin to manifest. Et les qualités naturelles d'une âme pure commence donc après à se manifester. Yasyasti bhaktir bhagavata kinchana gunasava tattva samasataho harava bhaktasya kato mahagunan mano vitenasati davato behida. Srimad Bhagavatam states that all the good qualities of the demigods manifest in one who is a surrendered soul to Krishna. Donc le Srimad Bhagavatam dit que toutes les qualités des demi-dieux se manifestent dans une âme qui est totalement abandonnée à Krishna. But for those who are on the mental platform, this relative platform, they have no really good qualities, even though it looks like they do. Et toutes ces personnes qui sont sur la plateforme matérielle, bien qu'ils ont l'air d'avoir de bonnes qualités, en réalité, ils n'en possèdent aucune. And Prabhupada said, even if they do seem to have good qualities, what's the use of them? Et même si nous avons l'impression qu'ils ont des bonnes qualités, quelle est leur utilité? We don't get self-realization or release from this material world from such qualities. Avec ces qualités, nous n'atteignons pas la réalisation de soi ou bien la libération de ce monde. By associating with a pure devotee, someone whose spiritual qualities are manifesting in their very being, as we're seeing here, then by trying to follow their directions, their guidance, then we also can make progress in that direction. Et donc, en suivant et en nous associant à cette personne qui manifeste ses qualités de pur dévot, nous-mêmes, nous pouvons développer ces qualités et avancer dans notre vie spirituelle. Of course, some of us here are newer to Krishna consciousness movement. Some of us may be very familiar. Some of us may be practicing. All different stages. Bien sûr, parmi nous, il peut y avoir des personnes qui viennent juste de commencer la conscience de Krishna, d'autres qui sont là depuis des années, d'autres qui sont un peu plus expérimentés. The reason we're here tonight is because of Srila Prabhupada. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est grâce à Srila Prabhupada. Without even knowing it, that's affected our lives. Même si nous n'en connaissons pas les effets dans nos vies. Many of us have adopted a different lifestyle because of unknowing or unknowingly, because of Srila Prabhupada's giving his mercy to the world. Et beaucoup d'entre nous, en le sachant ou non, nous avons adopté un mode de vie complètement différent grâce à Srila Prabhupada. Many of us are chanting Hare Krishna because of Srila Prabhupada. Beaucoup d'entre nous chantons Hare Krishna grâce à Srila We may Prabhupada. take it for granted, but if Prabhupada hadn't come, we wouldn't be doing it. On peut le considérer comme acquis, mais si Srila Prabhupada n'était pas venu, nous ne l'aurions pas eu. Ce centre se tient ici aujourd'hui grâce à la miséricorde de Srila Prabhupada. Je ne porterais pas cette guirlande hollandaise si ce n'était pas grâce à la miséricorde de Srila Prabhupada. Je ne serais même pas vivant si je n'avais pas eu sa miséricorde. So many of the earlier followers of Srila Prabhupada were engaged in, dangerous activities. Donc, autant de Srila Prabhupada, au début, beaucoup de ses disciples étaient engagés dans des activités très dangereuses. We maybe not even like we maybe in the, you call it pub in France? What do you call it here? Bar. We may be in the bar drinking, or we may be in some brothel, or we may be in a McDonald's, or who knows where we would be. Donc,
ou qui sait où est-ce que l'on serait? On serait soit dans des bars, des pubs, des bordels, dans un McDonald's, absorbed in the world of, economic development, absorbé dans un monde de développement économique, the world of politics, the world of whatever. dans un monde de politique ou Absorptionist. quoi que ce soit. This is the way this changes is according to Srimad Bhagavatam, Lokapila describes it. That change of heart takes place by association. Et le Srimad Bhagavatam décrit que ce changement du cœur, en fait, se passe grâce à l'association lorsque l'on côtoie un pur dévot du Seigneur. Every learned man knows that the greatest entanglement for the living entity is our attachment to mundane or material sense enjoyment. Donc, tout transcendentaliste sait que le plus grand attachement, en fait, le plus grand enchevêtrement dans ce monde matériel est créé par ces attachements à ce monde banal, à ce monde matériel. When that same attachment is transferred to the pure devotees of the Lord, that attachment becomes the cause of our liberation or freedom. Et si cet attachement que nous avons est transféré et dirigé vers un pur dévot du Seigneur, alors cet attachement devient la cause, la raison de notre libération. And so the more we associate with Prabhupada through reading his books, Et le plus nous nous associons avec Srila Prabhupada en lisant ses livres, trying to apply his instructions as much as we can according to the circumstance in our life, en essayant d'appliquer le plus de ces instructions possibles selon nos circonstances dans nos vies, trying to share those instructions with others. en essayant de partager ces instructions aux autres. In this way, our lives change. Et de cette manière, nos vies changent. Well, what can we say? Everyone's in a stage of a degree of transformation, but this is the biggest. Tout le monde est dans un stade de transformation, mais cette transformation est la plus grande. It's not just improving our situation in the cycle of this material world. It actually is the means whereby we can get out of the samsara cycle and realize our position in the spiritual realm. Donc, ce n'est pas juste une élévation dans ce cycle de mort et de renaissance de samsara, mais en fait, c'est une élévation, c'est une libération de ce cycle et un rétablissement de notre position constitutionnelle. So we should feel very grateful and very indebted for this, we could say this, causeless mercy. Donc on devrait se sentir très endetté, très reconnaissant pour cette miséricorde sans cause. It's really, it's not like we've been, asking for it necessarily. It's causeless mercy which has come our way. Donc nous ne l'avons pas demandé, mais cette miséricorde sans cause est venue vers nous. This mood of feeling very grateful for this gift. Donc on devrait avoir cette humeur de se sentir très reconnaissant pour ce cadeau. And trying to reciprocate that with Srila Prabhupada by trying to serve or trying to see what I can do to assist him in spreading Krishna consciousness. Donc nous devrions essayer de réciproquer ce cadeau, ce sentiment, et essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider dans la conscience de Krishna, comment je pourrais répandre la conscience de Maybe I Krishna. can also give someone one of his books. Peut-être que je pourrais aussi donner à quelqu'un d'autre un de ses livres. Maybe I can give a Jehovah's Witness a biscuit, a cookie. Peut-être que je pourrais donner à un témoin de Jéhovah un petit biscuit. Or maybe I can give some cheese, and what was the other one? Wine? Well, a little bit far. No, Bread? no, cheese, what was that? You said some kind of thing that goes, huh? Croissant? Croissant. Oh, yeah. Cheese and croissant, the bread, croissant. Some cheese and croissant sandwich to some poor personality or something. Ou peut-être que je devrais essayer de donner un peu de croissant ou de fromage à une pauvre personne. Did we find those donuts or did they get left behind, Rasikananda? Did you find out? They're here, but there's just like Where are they? in the fridge. Are they alive? I didn't see.
Which fridge are they in? in your room. Okay. I didn't bring them, I didn't see them. We brought some donuts from America. Donc nous avons ramené des donuts des American États-Unis. donuts. Also the mercy of Srila Prabhupada. C'est aussi la miséricorde de Srila I don't know Prabhupada. if he ever ate donuts, but Je these sais, donuts are not ordinary donuts. je sais pas si vous avez déjà mangé Some des of you- donuts dans votre vie, Some mais of ce you ne sont pas des experienced these donuts. donuts ordinaires. These are for the donut plant. Ils viennent du donut plant. The donut plant is a shop, there's five of them in Manhattan area, and they're managed and run, and even, well, originally all the cooking was done by a devotee, and all offered to Krishna, and they sell like hot donuts, hot cakes, I mean. Et donc, ces donuts, en fait, qui sont dans différentes They're so boutiques, popular, en fait, they are the elles ont été best originellement of donuts. faites. Ces boutiques sont managées And par it's un dévot prashadam. et elles sont cuisinées par des dévots et sont offertes à Krishna et se vendent vraiment comme des petits pains chauds, des donuts chauds. I've sometimes been to the shop and people are queuing up for a long way down the street to get their donuts. Et parfois, lorsque l'on va à cette boutique, on voit les gens faire la queue And then jusqu'au bout de la rue pour avoir leurs donuts. one time I was there, a police car pulled up outside. Please. Police car pulled up outside the shop. Et une fois, j'étais en dehors et une voiture de police s'est garée sur le côté. They weren't coming to tell the crowd to go away or something. They came straight into the shop, made their order of donuts. They went right to the front of the queue. They took their order of donuts and went straight back in their car and drove off. Donc, ils n'étaient pas venus pour écarter la foule, non, ils sont rentrés dans la boutique, ils ont passé leur commande, ils ont pris leurs donuts et ils sont repartis dans leur voiture avec les donuts. There were Jewish people there, Muslim people there, Il y avait des juifs, black des people, white des people, musulmans, des blancs, des old noirs, people, young people. des jeunes, des plus vieux. They just want their donuts. Ils voulaient juste And avoir they're leurs donuts. expensive donuts. They're 3 times more expensive than what's the other shop called? Dunkin' Donuts. Et ce sont des donuts Yeah. très chers, en plus ils coûtent 3 fois How plus much? cher You que have Dunkin' ceux du Donuts Dunkin' here? Donuts. You have No. Dunkin' Donuts in Paris? Non. No. Nous n'avons pas de Dunkin' What do the Donuts. Americans Aux do in États-Unis. Paris? Que font les Américains à Paris? They're donut addicts, you know. Ce sont des accros aux donuts. There's like a chain store of donuts all over America. It's like $1 a donut or something. Il y a une How chaîne much are comme they now ça. in the in the plant? How much are they? Like average $4 each. Ooh, $3 or $4 each for a donut. That's kicking. Huh? Between $3 and $5. Where that came from? You just came from there? Yeah, I live in New York, so I go there. You live in New far out. So maybe because you're here, I suddenly started thinking of New York. Donc, haven't ils vendent recovered des since I donuts came back. à $1 dans ces I'm chaînes still de 6 hours restauration, mais all over the place. jet là-bas lagged. c'est 3 à $5. And anyway, it's between $3 and $6 each. Wow, Entre but 3 they're à $6 amazing donuts. chaque donut. Like that, you know. Causeless mercy people are getting. They don't know what. They're just getting a tasty donut, and they're willing to pay $3 to $6 for it. Donc ces personnes, elles reçoivent la They're miséricorde getting sans Krishna's cause. mercy. Ils ne savent pas, mais ils sont prêts à payer 3 à $6 pour We're avoir walking- cette We were walking ce here donut. tonight, and they were selling Christmas trees. Donc nous marchions They had like 40 Cette nuit. euros. et ils vendaient des Couldn't believe it. sapins de 40 Noël. euros for a little tree, 40 € pour un petit and people are livre, coming and buying it. petit But, arbre. you know, Et les they won't personnes even give achètent. 4 cents for a book. Et ils ne veulent pas donner 4 centimes pour un Bhagavad livre. Gita. Give a donation for Bhagavad Gita. Oh, no. 14, Ah. 14, ok. They wouldn't even give 4 cents. Et ils ne veulent même pas donner 4 centimes pour une Bhagavad I Gita. remember a couple of years ago, this time of the year, December, I was distributing books in Châtelet, Léal. Huh? Donc je me souviens à cette période de l'année dernière, This je one distribuais man des livres à Châtelet. Stopped. I started talking to him. He spoke English. He took the Bhagavad Gita. I said, would you like the Gita? Yes. I said, could you give a donation? Yes. He gave me 1 cent. He was a well-to-do man. He was like a businessman. He gave me 1 cent. I said,
can you manage any more? He said, no, you just said a donation. I've given you a donation already. Donc j'ai discuté avec cette personne en anglais et je lui ai dit est-ce que vous voudriez ce livre? Il a dit oui. Est-ce que vous pourriez faire une donation? Oui. Et il a sorti 1 centime. Et c'était un homme qui se portait bien, c'était un homme d'affaires. Et Maharaj lui a demandé est-ce que vous pouvez donner plus? Il a dit bien, vous m'avez dit une donation, je vous donne 1 centime. And then I said, well, would you mind having the small introduction to the Gita instead? Et Maharaj lui a dit alors est-ce que ça vous dérangerait pas d'avoir l'introduction de la Gita à la place alors? So he said, all right. Et il a dit oui, ok. He took that as well and walked off. Et il a pris les deux. both. Il a pris l'introduction et la grosse He got Gita, il est parti got a avec. good deal, you know, a very good deal there. Il a fait une très bonne affaire. But he got the mercy also. Mais il a aussi reçu la miséricorde. He doesn't really think that I cheated those guys or I got it. But he got mercy. He doesn't realize it. Même s'il a dû se dire j'ai bien roulé ces personnes, mais en réalité il a reçu la miséricorde. He gave a également. donation, be it 1 penny. Il a fait une donation, même si c'était 1 centime. He got Prabhupada's books. Il a eu les livres de Somehow or Prabhupada. another, Krishna allowed it. Et Krishna a laissé faire d'une manière ou d'une autre. And so we should see everything in our lives as being a manifestation, you could say, as the mercy of Krishna coming through our spiritual master. Donc on devrait voir chaque chose qui vient dans ce Media dans for ce that monde mercy. comme la miséricorde de Krishna à travers notre maître The more we spirituel. can see ourselves as that media for that mercy to flow. Et on devrait voir cela comme une miséricorde It's not qui that. vient à travers ce support de la chaîne Like disciplique. Prabhupada, at the end of this poem, he says, I have no devotion, I have no knowledge. Et à la fin de ce poème, Srila Prabhupada dit qu'il n'a aucune dévotion, il n'a aucune connaissance. I simply have strong faith in the holy name of Krishna. J'ai juste une foi ferme, une forte foi dans les saints noms de Krishna. My Lord, if you want me to dance, I'm a puppet, Prabhupada said, I'm a puppet in your hands. Et Srila Prabhupada dit, je suis une marionnette dans tes mains. If you want me to dance, my Lord, make me dance, make me dance, make me dance as you wish. Et il dit à Krishna, alors fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser comme tu le souhaites. This is the position of pure devotees of the Lord. And thus you have no fear, no inhibitions, no material anxiety. Et donc c'est cela la condition d'un pur Freedom. dévot, c'est de n'avoir aucune peur, aucune anxiété matérielle, aucune ambition. Pure devotees in touch with that reservoir of transcendental pleasure. Donc les purs dévots sont en contact, sont reliés à ce réservoir transcendantal. His heart is also a reservoir of transcendental pleasure. Et son cœur est aussi un réservoir de plaisir transcendantal. He wants to share it with everyone. Et il veut le partager avec tout le monde. Let us try to tune into that reservoir of pleasure. Donc il faut juste essayer de se connecter à ce réservoir Instead of de the plaisir. reservoir of our minds. Au lieu de nous connecter au réservoir de notre mental. We won't ask you what's in the reservoir of your minds. Donc on va pas vous demander qu'est-ce qu'il y a dans le réservoir de kinds votre of mental. Dirty things and dangerous fishes and all kinds of things in there. On va trouver des Murky choses water. sales, Speculations, des spéculations, material desires. des sales The poissons. false ego is so strong. Le faux ego est tellement fort. Constantly, the mind is full up with all kinds of different conscious, different aware, different desires, etc., which keep us in the material world. Et ce mental est rempli d'une conscience qui a plein de désirs matériels. C'est cela qui nous garde ici. Hare Krishna. Hare Krishna. What's this? What is this? Napkins. We've got. You don't have a board here, so it doesn't matter. But you can keep this. I'm going to give it to Atmaram Vous Prabhu. n'avez pas de panneau ici, mais vous pouvez garder cela ici. Not that you don't know about it, but it was just a little. Je ne savais pas que vous ne savez pas, mais Oh, Prabhupada, so grateful. Prabhupada was so grateful for the devotees for distributing these books. So grateful.
Donc Prabhupada He would était cry. tellement reconnaissant lorsque le dévot distribuait des livres. when he heard the devotees were distributing his books in the Western world, he would cry. He would be so grateful. Parfois, il pleurait lorsqu'il entendait que les dévots en Occident distribuaient des livres. Il était tellement heureux. So whatever little, we can't do much, but whatever little we can do in this regards to show our gratefulness, and it'd be a wonderful good fortune for us and for anyone who receives these books or prasadam or whatever. Peu importe, ne serait-ce qu'une petite chose que l'on puisse faire pour Srila Prabhupada, que ce soit distribuer ses livres ou distribuer un cookie, un petit peu de prasad, quoi que ce soit, ce serait merveilleux. We have some books up here if you're interested. If you haven't got French, maybe English, I don't know, Russian, maybe a few languages. I don't know. We have Bengali as well. Bengali, yeah. Just what we need. Donc nous avons des livres ici en français, anglais et d'autres langues si vous en avez besoin. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Thank you all very much. We'll be heading off to London tomorrow morning for the 50th anniversary of the installation of Radha Landaneshwar. Merci beaucoup. Demain, Maharaj et Rasikananda iront à Londres pour le 50e anniversaire de l'installation de Radha And we're Landaneshwar. coming back next week to Paris for a day, then we go down to New Mayapur, hopefully to collect the new books which have been printed. They were already printed, but they're not here yet. Et ils reviendront la semaine prochaine et iront directement à la nouvelle Mayapur pour collecter les nouveaux livres qui ont été imprimés. En fait, ils ont déjà été imprimés, mais pas encore rapatriés ici. Le gout superior. Goût, Le gout superior. le goût supérieur. And looks like gout. I think. Gout is a disease. A La superior goutte, c'est disease. une maladie. I'm suffering from gout. Certains souffrent de la goutte. Le gout. Huh? This is the superior one. Huh? But this is the superior one. Superior gout. Yeah. The best of gouts. C'est la meilleure des gouttes. Le gout superior. And Upadesham, Lupadesham. Et aussi l'Upadeshamrita. nous And the avons. next books to be printed will be Science of Self-Realization, Coming Back, and I think it's a songbook, I can't remember, one of them. Et le prochain livre à être imprimé en français sera And, La science de la réalisation de soi. and the Srimad Bhagavatam, reprint of the Srimad Bhagavatam is getting closer every day in French. Et nous allons aussi rééditer le Srimad Bhagavatam en français. On s'en rapproche chaque jour. Tidying it up. And a few other books. Oh, Prabhupada Lilamrita is coming. Et aussi le Prabhupada Lilamrita in French. Yeah. Oh, Not the whole thing, just the British one. The short en version. français. Une version condensée. That's on the way too. So things take time because we have no money for printing practically, and we have only a few devotees working on it. Donc ce sont des choses qui prennent du temps. Nous n'avons pas beaucoup de dévots dessus. Cela prend beaucoup de temps et de l'argent. It's moving along. They're doing. Narayani and her team are doing really well. Several of the devotees in France are helping. Donc Narayani Mataji et son équipe vraiment se démènent pour y arriver. And if anyone wants, I have now we have sets of English Bhagavatams here also. These small version, the little ones. Nous avons aussi des sets du Bhagavatam en anglais, la version de Anyone's poche interested, you can ici, see me. si vous en voulez. We just purchased a bunch of them. Maharaj en a acheté plusieurs sets, To devotees. si vous désirez en avoir. So, thank you all very much. Merci Any beaucoup. questions or comments? Si vous avez des questions, des commentaires. Yes, yes. J'ai une question en trois parties. Quel est le trait de caractère de Prabhupada qui vous fascine le plus? Quel est le trait de caractère de Krishna qui vous fascine le plus? Et quels sont les motifs dans quel livre qui vous fascinent le plus? So Mataji has 3 questions. Let's say it's the same kind, but she would like to know what is the most
attractive feature of Srila Prabhupada you like the most? What is the most attractive feature of Krishna you like the most? And what are the deities you like the most? Oh, goodness. And where they are? Okay. Most attractive feature of Srila Prabhupada. And the most attractive feature of Krishna. And the most attractive, or the deities The deities, most attracted to. Interesting discussion. I've been reading this book of Shamsundra Prabhu's. Donc Maharaj était en train de lire ce livre de Shyamasundar Prabhu. And the depth of his appreciation and understanding of Srila Prabhupada is quite unique. Et la profondeur de sa réalisation de Srila Prabhupada est assez unique. And it made me think that, I really have no real kind of love or relationship with Srila Prabhupada. So I thought, Et cela m'a fait réaliser in one sense. que dans un sens, je n'ai vraiment jamais eu de réel amour pour Krishna, pour Srila Prabhupada, pardon, et de relation. Every devotee will feel, and maybe it changes at different times, but they'll feel a particular aspect of the unlimited qualities of Srila Prabhupada. Et chaque dévot, à un moment ou un autre de sa vie, va sentir cette qualité infinie de Srila Prabhupada. And for myself, I say the most amazing, or the most unique, most significant is Prabhupada's tolerance. Mais pour moi, le plus significatif de ces qualités, c'était sa tolérance. That he's tolerated persons like myself, and I can't speak for others, but he's tolerated that and still allowed us to be some part of this mission to some small degree. Donc il a toléré des dévots comme moi. Je ne peux pas parler au nom des autres disciples, mais d'une manière ou d'une autre, il m'a engagé dans sa mission. His tolerance is a deep subject, like his humility. They're all very deep. Et sa tolérance est quelque chose de très profond, tout comme son humilité. To me, that's the one which, what can I say, it's related to mercy, of course it is. Bien sûr, cela a un rapport avec la miséricorde. That is his mercy, that he's tolerating us C'est sa miséricorde qui nous tolère tous and constantly showering his affection and his encouragement upon us. et qui nous inonde toujours avec son affection et ses encouragements. Despite our rebellious or, whatever it may be, mentality or nature. Malgré notre mentalité rebelle, Because he loves us. parce qu'il nous aime. Even if I don't love, I have no love. But Moi, he je n'ai loves pas us. d'amour. And as far as Krishna is concerned, was that the second one? Yes. Et concernant Krishna, What is it? What do I like the most? the most attractive feature. Of You're Krishna? right. Yes. Well, I don't know Krishna. Je ne connais pas Krishna. What is the holy name is all I can say. I have some connection maybe. Et le Saint-Nom, c'est la seule chose dont je pourrais dire que j'ai une connexion avec. Maybe. But that's, to me, is the attractive feature, is the opportunity to have a little tiny glimpse of the association of Krishna through chanting the holy name. Pour moi, c'est que l'association avec le Saint-Nom nous permet d'avoir un petit aperçu de l'association avec Krishna. And as far as the deities are concerned, any idea that I have of who are my favorite deities is based upon material concept. Et concernant les déités que j'aime, toute idée que j'ai en fait sont basées sur des conceptions matérielles. Bearing in mind what little I've said so far about tolerance and say accessible form of Krishna, form where he's reaching out his hand, you could say his hand of mercy is manifested
that hand of mercy is manifested as the holy name. Donc, pour moi, c'est la main de sa miséricorde qui s'est manifestée à travers le Saint-Nom. And Prabhupada writes, he says that one should meditate on the lotus feet of the Lord. Et Srila Prabhupada a écrit que l'on devrait méditer sur les pieds pareils au lotus du Seigneur. This is the path of perfection. C'est cela la voie de la perfection. But the lotus feet of the Lord have become manifest in this world in the form of the Sankirtan movement, the holy name. Mais que les pieds pareils au lotus du Seigneur se sont manifestés en tant que le mouvement de Sankirtan. So being at a very neophyte stage, this is the only thing I can, let's say, have any opportunity to access, is the lotus feet of the Lord manifesting as the holy name. Donc, étant un néophyte moi-même, donc je ne peux dire que la seule chose dont j'ai accès, ce sont les pieds pareils au lotus du Seigneur qui sont manifestés à travers le Saint-Nom. And how does that relate to the deities? Okay. Et comment cela a un rapport avec les déités? Because of tolerance. Grâce à la tolérance. So, the most attractive deities, I could say the deities that I first had, what you say, came into the presence of in ISKCON, or Radhalindraneshwar, of course. Donc on peut dire que les premières déités avec qui je suis rentré en contact, c'est Radhalindraneshwara. Prabhupada said they were his favorite deities. Et Srila Prabhupada a dit que c'était ses déités favorites. And the next week he said Radha Vrindavan Chandra was his favorite deity. Mais la semaine suivante, il a dit que c'était Radha Vrindavan Rukmini Chandra. Dwarkadish was his favorite deity. Et après que c'était Rukmini The next week in Dwarkadish. Bombay he said Radha Rasa Bihari were his favorite deities. Et après à Bombay, il a dit que c'était Radha Rasa And then Bihari. he said Radha Shamsundar were his favorite deities. Il a dit que c'était Radha Shyamsundar. Radha Gopinath were his favorite deities. Radha Gopinath. What do you say? But I'm going to put it down to here and now. My favorite deities are in New Mayapur. Et je vais le dire ici, c'est que mes déités favorites sont à la Nouvelle Mayapur. Because they're so tolerant. Parce qu'elles sont tellement tolérantes. They're manifesting tolerance. Elles manifestent, ce sont la tolérance manifestée. They continue to shower their mercy, even if we can't see them, even if we're not seeing them at all, even if I'm stood in front of them, I can't see them. But they're still being very tolerant. Même si on ne peut pas la voir, mais elle continue à être toujours many tolérante. offenses on my part. Je fais tellement d'offenses envers elle. Still they're being very mercifully tolerant and accepting service no matter what. It may be on a low level, but whatever it is. Elles acceptent toutes ces choses absurdes que je fais pour elles, même un service que je fais sur un niveau très bas, elles l'acceptent. If you'd asked me 10 years ago, I wouldn't have said that. Mais si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, je vous aurais pas dit la même chose. So it may vary, because it's the same Radha Krishna, just manifesting, reciprocating with the devotees in different ways. Parce que c'est les mêmes Radha Krishna et ils se manifestent et réciproquent aux dévots de différentes manières. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Quelque chose d'autre? Is that it? I guess so. Guessing. I mean, it's if Funny no one term, else isn't it? has Funny a thing, question. isn't it? We say, I guess so. We say that. Everyone says that. It's kind of a bit more than a guess. If anyone wants to say anything afterwards, you're welcome. Si vous voulez discuter après la conférence, vous êtes les bienvenus aussi. I guess you've all got animals. Donc Maharaj a aussi des livres ici, si vous le souhaitez. I've got a gift here for your devotees. If you want, you can give them to the devotees. Maharaj, did you know that your book of Animals in Krishna Consciousness was translated into Russian? I heard it was, yeah. Oh, you heard. You saw it? Because Rasa Lila, she has the Pardon? Russian version. Huh? Rasa Lila, she has the Russian There you version. go. Okay. And we didn't know it was One Russian devotee told me, asked me a long time ago, and I said, of course you can do it.
And you can do what you like with it. Well, in India, they're just printing it. No one ever asked me. They're just doing it, you know. Donc Maharaj a eu son livre traduit en russe, Les animaux dans la conscience de Krishna, même s'il avait entendu parler, il l'avait dit. Kind of laughed. Master Bihari Lal, the bookshop in Loya Bazaar, you know, they printed it. Others have printed it too. But I kind of laughed. I went down there one time and I saw it there. Just a small book, and I said, well, you know, I wrote this book. He said, I know you did. I said, could you give me a copy? He said, no, 50 rupees. Donc plein de personnes ont imprimé le livre de Maharaj sans son accord. Et en fait, il est allé voir un des imprimeurs, Rasa Bihari Lal. Et c'est un de ses amis. Et puis, il est allé le voir, il a dit, tu sais, c'est moi qui ai écrit ce livre. Il fait, oui, je sais. Et, tu peux m'en donner une copie? Il fait, oui, ça fait 50 roupies. But Devi Shakti, this is also by Devi Shakti, that book. Devi Shakti would ask me, and so she's also printing by the side. Mais Devi Shakti I think they've done it in Spanish. I heard that they've done it in Spanish and Hindi also. Et ça existe aussi en hindi et en espagnol, en fait. Yeah. So I don't know, whatever they want to do. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. No time to write any more books. Je n'ai pas le temps d'écrire d'autres livres. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Hare Bol. Thank you very much. Thank you. Please Jai. forgive me, I was forgetting what I said 5 seconds earlier because we had been on a kind of a whirlwind program last week and traveling. What to do? Hare Krishna. Do you have any prashad?